Ich Glodimer, Verat kam von Fremden. Nya hat ich gedacht, das von den Menschen common word, die Michigan zum Abschied umarmten. Michigan ihr einzige Hoffnung nannten und schworen, Michigan über alles zu lieben. Doch eins nachts, barfuß auf dem riesigen Zement Boden der Hut, in die Michigan mein Eltern gesteckt hatten, und Süße, wie Regenwasser von der Deck in rostig Eimer tropft, für ich ein Wahrheit, die Michigan zutiefst erschüttert. Für mein Family war, ich ein Tochter. Ich war ein Geldodemat MIT gefallen, die nicht wahrhaben wollten. Ich akzeptierte es, bis zu dem Tag, an dem mein Milliardenschwer Großmutter, eine Frau, von der die Welt glot, word ihrem Tod engegengen, dies verfallend hat betrat. Ihr reichen Freund Wesson nickt, we are mit Rock. Doch at meet MIT, what in den Lungen und Enttäuschung in den Augen. Nach dem schweigend den Schimmel in den Wanden, mein dun Deck und den Herd MIT den fellenden Napfen betrachtet hat, druckt mir einen dicken schwarzen, ordnergigen die Brust. Ihr Stimme brach, nicht vor Schweisch, sondern vor what, die zu lang unterdrückt hat. Alina, werden dich nicht vernichten. Offen das, benutze es, und hold dir alles zurück. Ich weiß nicht, dass sich in diesem Ordner die Waff befand, die nicht nur das Leben meiner Eltern zerstören, sondern auch das gesamte Wortimperium und die Enkelin zurückschieben Word, die Oscillation versuchten. Dies ist die Ungestionie Geschichte, wie ich einen geheimen Ordner MIT Belgian benutzt, mein eigenen Eltern zu vertreiben und das Vermögen zurückzuerlangen, das mir gestohlen hatten. Mein Name ist Elena Ward, und mein Leben war schon immer ein seltsam Mischung aus Privilegien und stillem Leid. Mein Großmutter, Margaret Ward, war ein Legend in der Investmentwelt, ein self-made Milliardärin, die auf allen Kontinenten respektiert wird. Alle Namen en, ich sei im Luxus aufwachsen. Sie stellten sich Ponys, Privator und Urlaub in Paris vor. Doch dies Fantasy existiert nur für einen Teil der Familie, mein Eltern und mein beiden Brüder. Ich war die Verantwortungsbewusst, die still, diejenigen, die Opferwirtschaft verstand. Ich war MIT psychischen Schüdenerzigen, MIT Manipulation, die als Liebe getarnt war. MIT 15, als das Geschaft means Vaders Pleitigung, heißes. Du bist die stark, Alina. Hilf uns, die Family über Wasser zu halten. MIT 16 gab ich mein Ersparnis auf. MIT 17 nahm ich einen Nebenjob an, die Reich-Nungen zu bezeln, waren mein Gestwister-Videospiel spielten. MIT 18 stahl mein Mutter mein Stipendiengel und behauptet, word es für Michigan anlegen. Jed noch so klein last word mir als pflichtum gedudet. Ich wort Michigan nicht. Ich wollt einfach nur mein Ruhe. Alles ändert sich in dem Jahr, als mein Großmutter den Schläganfall erlitt. Mein Eltern nutzten die Gelegenheit wie Jäger ein Verletzrei. Sie zogen in ihr Villa, kontrollierten ihr Besitzer, überwachten ihr Arzt und gaben sich als hingebungsvoll Pfleger aus gleichzeitig überzeugten ihren Wald, dass ich zu stressig und zu emotional für sei. Ich ward stillschweigend in die Hut hinter dem alten Hunterstall verbend. Dieselbe Hut, die mein Großmutter vor Jahrzehnten als provisorischen Abstellraum genutzt hat. Während in der Villa Letten, MIT Fußbodenheizung, Marmorarbeitsplatten und importierten Seidenvorhängen, schlief ich auf einer so dünnen Matrize, dass ich den Holzrahmen unter meiner Wirbelsäule spürt. Aber ich ertrug es. Ein Teil von mir glaubt, das Michigan Diocese Ertragen Edelmat. Ich Michigan eins Abends klopft ein Fahrer in einem dunklen Anzug in mein Hutenter. Sah sich sicklich schuttert darüber, wie tief ich gesunken war. Miss Ward, ihr Großmutter mochte sie sprechen. Alien. Diocese Wort gab mir Kraft. Mein Eltern versuchten, das Treffen zu verhindern, aber Großmutter bestand darauf, und niemand wise nicht einmal in ihrem Geschwachten Zustand. Als ich ihr Privatgemacher betrat, erwartet ich ein Geberklisch, alte Frau,
die kom nach be bewusstsein war. Stattdessen saß sie aufrechter, die Augen scharf, und mustert Michigan, als kann sie mein Narben bereits. Kommen Sie nachher, sagt sie. Ihr Finger immer noch fest, drückten mein. Alina, wissen Sie, was Ihnen in den letzten Jahren widerfahren ist? Ich schluckt. Sie sagten, es sei zu Ihrem Frieden. Nein, ihr Stimme durchbrach die Luge. Es ging darum, dich zu isolieren, denn sie wissen, dass du, wenn du in Nahe bliebst, ihr Machenschaften durchschauen würdest. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Sie zog die Schwarzmappe hervor. Darin befanden sich gefälscht Unterschriften, unautorisiert Ababungen, Agentem Supertragen unter Fadenscheinigen Begründungen, Aufnahmen meiner Eltern, die sich darüber beschwerten, wie tur Omase, bewies dafür, dass mein Stipendium auf ein geheimes Konto geleitet wordens war, zu Genossigen von Mitarbeitern, die mitgehört hatten, wie mein Mutter Oma nach ihrem Schlaganfall verant. Ich spürt, wie die Illusion, die ich je gehegt hat, wie duns Glas zerbrach. Oma, warum hast du sie nicht früher aufgehalten? Ihr Augen fühlten sich mit tronen. Ich wollt, aber ich braucht Genigen Beweis. Ich braucht die unbestreitbare Wahrheit, damit, wenn du wieder auferstehst, nix und niemand denen an Sprücher stuttern kann. Dan sprach sie die eindringlichsten Wort, die ich je gehört have. Du bist mein Euben Alina. Nicht weil du das altest Enkelkind bist, sondern weil du die einzig bist, die weiß, was leid bedeutet. Und nur jemand, der Gelatin hat, kann ein Imperium beschützen, sie hat Testament bereits gendert. Alles gehört mir. Aber sie hat mir nicht nur das Erbe hinterlassen. Sie hat mir Munition gegeben. 2 Wochen später starb Oma friedlich im Schlaf. Mein Eltern geben sich im Boden zerstört, aber ich sah den Hunger in ihren Augen. Sie trugen schwarz Designerkleidung. Sie begrüßen die Kameras. Sie geben Interviews, in denen sie ihr Hinge beturten. MIT jetter gespielten Train, die sie vergassen, umklammert ich die schwarz Mappfester. Beider Testaments eröffnen lag ein Drucken still in der Luft. Mein Mutter grinst und schlug elegant die Beine übereinander. Ich kann nix ändern, flüstert sie meinem Vater zu. Alina hat nix, doch dan begander anwalt zu verlesen, und die Welt geriet aus den Fugen. Mrs. Margaret Ward vermicht das gesamt Wardvermigen Enkelin Alina Ward. Der Start. Das Gesicht meiner Mutter verfinstert sich so schnell, dass ich sie nach Luft schnappen hort. Mein Vater blinzelt schnell, als wären die Wort Hallucinationen. Mein Bruder sehen sich verworden. Dan fuckter Anwalt hinzu. Es gibt ein Videobotschaft. Oma Stimme erfüllt den Raum. Ich weiß, mein Entscheidung wird viel von innen schockieren. Aber die Wahrheit hat zu lang im Verborgenen geworkt. Alina ist die einzige, die mein Vertrauen missbraucht hat. Mein Mutter flüstert. Nein. Die Map lag auf meinem Schoß, schwerer als Gold. Der Anwalt wand sich mir zu. Miss Ward, jetzt ist der Moment. Langsam und bedächtig legt ich die Map auf den Tisch. Jeed sieht, die ich enthüllt, war wie ein Wand, die sich in den Gesichtern meiner Eltern auftat. In den Fallschirm, Betrug, finanzieller Missbrauch, Verschwegen von Vermigen. Mein Vater brach als erster Zisman. Alina, wir haben das für die Family getten. Nein, wird ich. Habt es für euch selbst getten. Mein Mutter packte meinen Arm, werdet ihr eigenen Eltern nicht zerstören. Ich sah unverwandt in die Augen. Habt euch selbst zerstört, als Michigan verlassen habt. 3 Tage später stand der Sheriff vor dem Anwesen. Mein Eltern frühstückten gerät auf der Veranda, als innen die Rahmungsmitteilung überreicht. Der Schrei meiner Mutter halt durch den Garten. Sie können uns nicht rausschmeißen. Wir haben sie großgesehen. Ich trat ruhig vor. Hat Michigan wie wir aufgesehen. Und jetzt bin ich frei. Mein Vater versagt, mir schuldvoll einzureden. Wir sind Family. Korgerdichen. Nein. Blut macht verwandt. Loyalität macht Family.
Das erste Hatteter, aber nie das Zweit. Als das en Wiesen offizielle Bertergen Word, sag ich ins Haupt das. Ich veranstaltet kein Party, und feiert nicht. Ich ging lies durch die Flur und berührt die Wanda, die Michigan einst gefangen gehalten hatten. Ich eröffnet die Stiftung der Gemeinde nu. Stellt die Mitarbeiter wieder ein, die min Eltern entlassen hatten. Kastriert Jede Zerbrochen Beziehung. Baut Großmutters Vermachnis Stein für Stein wieder auf. Eins Nachmittags, als ich ihr Unterlegen durchsah, fand ich einen versiegelten Umschlag, der nur an Alina adressiert war. Darin befanden sich Dokumente, auf die ich nicht vorbereitet war. Konnte es sich, die belegnen, dass die Ersparnis means Bruders Gestelen Wardens waren, bewies dafür, dass ihr Stipendiengelder veruntriert Wardens waren, Quittungen für Transaktionen, beide nen min Eltern ihr Namen on ihr Zustimung benutzt hatten. Ich setzt Michigan langsam hin. Min Bruder, waren kein Boswicht. Sie waren auch Opfer. Ich rief SIE in. Als SIE kämen, waren SIE Nervos und ihr Wardten Bestrafung oder Verbanning. Stattdessen legt ich ihnen die Dokumente vor. Sie lesen schweigend, ihr Gesichter werfen starten sich mit Jedeziel, also haben SIE und es auch ausgenutzt, flüstert mein jüngerer Bruder. Ja, wir haben alle Gelten, mein älterer Bruder sah Michigan mit Tronen in den Augen. Alina, wir wissen es nicht. Wir dachten, SIE werden sich die kümmern. Genau das wollten SIE alle glauben lassen. Wir sprachen stundenlang. Ullig, schmerzhaft, offen. In diesem Moment holt ich nicht nur mein Vermigen zurück. Ich holt mein Gestwister zurück. Der Prozess wird fortgesetzt. Mein Eltern werden wegen finanziellen Missbrauches alter Menschen, Betrugs und Identitätsmissbrauches verurteilt. Sie verlieren alles. Konten werden einschworen, Vermogens wird beschlagnahmt. Ruffmord begann Jen. Sie fletten Michigan Naden. Sie fletten das Gerichten. Sie fletten Jeden der innen zuhört. Aber Nade muss man sich verdienen, nicht nach 3 Jahren der Vernachlässigung einfordern. Ich habe SIE nicht zerstört. Sie haben sich selbst zerstört. Ich hingegen habe die Family Ward mit Integrität wieder aufgebaut. Ich habe das Unternehmen modernisiert. Ich habe das Fundament erweitert. Ich habe das in Wiesen zu einem Ort der Heilung gemacht, nicht des Schmerzes. Die hat, in die SIE Michigan gezwungen haben, habe ich zu Ehren meiner Großmutter in einen Lavendelgarten verwandelt. Immer wenn ich hintergehe und der Wind die Blumen streicht, die SIE so liebt, flüstere ich. Denke, dass mir die Kraft gegeben hat, Michigan für Michigan selbst zu entschieden, die Lutfragen Michigan, ob ich Michigan schuldig voll, mein Eltern rostwerfen zu haben. Ich sage immer, ich habe mein Eltern nicht rostwerfen. Ich habe die Menschen rostwerfen, die so getten haben, als werden SIE Michigan lieben. Und jeden Abend, wenn ich die Touren der Villa abschließe, die Michigan einst zurückgewiesen hat, näher ich Michigan in Großmutters, Letzlection, reichest kein Grausamkeit, Alina. Es bedeutet, die Teil von dir zurückswerben, die SIE Oscillation versucht haben. Und endlich bin ich ganz. Andy.